Hakuna msee mwenye alikuwa anatupenda. Everywhere nikienda hata niingia kwa ploti, tunaenda tunafukuzwa tukitoa machokora. Unachopoka mob justice na wewe ni mtoi, unaona? Then our mom, she was never there for us most of the time. Ulikuwa unapata sometimes anaweza tuacha hata ka 3 months. Ama 1 month hajatuachia hadi food. Mali tumeachwa ni kama ka kiosk ka kibanda. So unapata tunapewa baka food na majirani. It was very very hard for us. And the day nilikujanga kumeet a certain guy. Before 3 days nilionanga vision ya huyo msee. The guy was in cult. Kwanza hapo na hapo mimi nikaanza kuota ndoto zingine funny. Naota manyoka. Nyoka imetokea tu from nowhere. Naona tu ndio inakuja kuniuma. Naamka kama nimestuka na shindo, what is happening? Nikipiga magoti kama nataka kuomba, ananizuia nisiombe. Ananiambia don't pray, it's just a dream. It was just a bad dream. My name is Esther aka Golden Girl. Mimi huimba muziki za gospel za kumsifu God. So nimezaliwa mtaa ya Park Road, pale Ngara. Tulikuwa tunaishi tu Park Road, hapo Ngara hapo tuko kwa mosque. So I was born in a family of 11. I'm the 7th born. And for that matter nilikuwa nimezaliwa na familia ya mama ambaye ni single mother. So life was very hard because she was not stable, she was not working. Na we were going through a lot. Tulikuwa tunastarve sana, tulikuwa tunateseka. Because you can imagine wale watu wenye wanaishi pale katika hiyo mtaa ya Park Road na Ngara ni watu ambao wako na do. Unapata ni Wahindi, wa Somalia, unaona? Na sisi hata shule tunaenda hadi miguu tupu. Unaenda shule hata siku 2 hujakula. Unaona, so ikuwa rahisi. So mimi ndio nilikuwa nimebaki home. Mabro wangu wao wengine, huyo bro yangu mwingine mwenye ananifuata ni boy. Na huyo mwingine mwenye anafuata huyo pia ni boy. So mimi ndio nilikuwa dem sawa, alikuwa amepelekwa kwa rescue dada. Kwa rescue school orphanage. So alikuwa anasomea huko side za Park Road. Mlango kubwa. Walikuwa wanasomea side za mlango kubwa. So mimi ndio nilikuwa nimebaki kama mkubwa pale. So nilikuwa naona watu wetu wana starve, wanateseka. So ilikuwa ni happen ya most of the time najipata nikienda Sarari. Sijui kama unajua Sarari hiyo ambayo iko hapo hivi ni ya mosque, ni place ambayo Wahindi ama Waislamu mostly walikuwa wanaenda kufanya harusi huko. So napata naenda hata kama ni usiku, naenda nabeba pilau, nabeba food, naenda napelekea watoi. So ilikuwa so hard because tulikuwa tunatreatiwa kama machokora hiyo area. Hakuna msee mwenye alikuwa anatupenda. Everywhere nikienda hata niingia kwa ploti, tunaenda tunafukuzwa tukitoa machokora. Tukiingia kwa ploti, for example, kama kuna mtu unataka kwa ploti fulani, ukiingia umuulize, watu wanaanza kusema hao watoi wataiba vitu zenyu, wataiba kaa viatu, wataiba kama nguo. But kuiba ikuwa our thing. Hata hiyo time tukiwa dogo, mimi sijaiguza kitu ya mtu. But population yenye tulikuwa tunaishi walikuwa wanatuchukia that time. Environment yenye tulikuwa tunaishi walikuwa wanaona tu because tunakaa tu kustruggle. Then our mom, she was never there for us most of the time. Ulikuwa unapata sometimes anaweza tuacha hata ka 3 months. Ama 1 month hajatuachia hadi food. Mali tumeachwa ni kama ka kiosk ka kibanda. So unapata tunapewa baka food na majirani. It was very very hard for us. So mimi nilikaa sana kwa hiyo life. Shule ukienda hiyo time kanjo zilikuwa zinalipa. Nilikuwa nasomea St. Bridget's, iko hapo Starehe Boys Primary. Ukienda shule unaenda una hata food, hujakula pengine hata jana. So you are still unasikia baka body ina shake. You can't even concentrate with the education. Then ukifika unafukuzwa school fees. Tena unarudi unachukua mzazi, unarudi na yeye shule, bado unafukuzwa tena, unaona? So ilikuwa the most hardest time ever mimi niligo through kwa life. Because ilifika mahali baka nikaamua sasa hiyo shule mimi siitaki tena. Nikiwa around class 5. Because hakuna vile unaweza endelea kusoma, unasema hata hiyo wamebeba makuku, wamebeba bajia, wamebeba chipo, but wewe mwenyewe hujakula like for 2 days. Unaona na wewe ni mtoi. Then napata shule hata venye tu unaenda tu kwa mchafu na yani unakaa tu kaa chokora. And at the same time my mom bado still alikuwa anaendelea kupata watoi wengine. So na still bado sisi yako wanatuweza. So life ilikuwa inaendelea tu kukua more hard over and over. So mimi vile nilifika class 5 nikienda ku approach class 6, mimi nilifika mahali nikasema this is enough. Hata si mara ya kwanza nilikuwa naenda hadi nikienda kwa plot for instance nataka dem fulani anishuke.
nikiingia kwa plot naitwa mwizi, wase wananifuata wananichapa, unaona, unachapoka mob justice na wewe ni mtoi, unaona. So that was the hardest time I ever went through, especially when I was a child. Then mi nikadecide wacha nitoke, so nilitoka tukachukua na dem fulani alikuwa anaitwa Mary, alikuwa Mborana. So tukaenda, bahati mzuri kuna mama fulani alikuwa Msomalia wapo tu hapo within your area Park Road, alikuwa anafanya kazi kwa hotel fulani ilikuwa inaitwa Usalama Hotel by that time hapo Rudhuri Avenue. So huyo madam alijuana naye huyo Mary pia alikuwa ni mtoto bado confused, but she was old, she was very old, she was more than 20 years. So akanichukua akaniambia tuende tutafute job hapo. Tukaenda tukatafuta job, but before tuende tutafute job, kwanza vile nilidecidingi kutoka home, nilitokanga nikaenda kama sijui ninaenda wapi, nikamwa siwezi kaa huko. So nikaenda nikamit na dem fulani alikuwa anaitwa Esther, alikuwa Mkamba, alikuwa anakaa Pangani shopping center. So huyo dem akani accommodate kwake, nikaanza kuishi kwake. Nikiishi kwake alikuwa yeye anafanya kazi kwa kakibanda kingine ka hoteli kadogo. So tulikuwa tunaenda tunakula hapo, tunarudi tunalala hapo. Ikafika mahali I don't know what happened, akataka ni kama anataka kuniuza kwa wanaume. Anataka ni kama ananipiana, ni kama alikuwa anapewa do. Ananipiana, there was a time alikuwa amenipiananga nikapeleka nguo hizi side za Hurumana na huko place hata siwezi kumbuka. Place tuliwalk so far. Lakini kufika hapo hivi, huyo chadia kaanza kunivuruta niingie kwa nyumba, nikakataa. Nikakatalia kwa mlango. Akaniambia unajua nishapeana do zako na kuna ile kitu yenye pia ulikuwa ukujie huku bado hata sijakupia, ingia nikupatie. Nikamwambia kama kuna kitu yote yenye mlikuwa mmeniambia nakujia unipatilia nikiwapa kwa mlango. So nikaresist kabisa kuingia. Jamaa naye akajaribu kunivuruta, lakini sasa unajua hiyo plot ilikuwa na neighbors, hakuna reaction serious angechukua. So what I did, mimi nilimove hapo, nikaenda, sina hata bob kwa mfuko, nilitembea all the way from huko na ilikuwa place very far. Nenda nikiulizia way ya kutokea tu at least kwa hiyo barabara yenye isilia hapo yenye inaweza direct Pangani. Then nikapata na mother mmoja Mokorino. Huyo mother nikamuelezea what I have gone through. Huyo mama akaniambia, akaniuliza kabisa because I told her that is my sister. Sikuwa nataka kumwambia sina place ya kuishi, so nilienda kwa huyo dem nikaenda kuomba mahali pa kukaa. So nikamwambia I'm living with my sister, amenituma hapa na mwanaume, mimi hata sina fare, sina means, sina nini. I can remember that time, huyo mama aliniangalia tu hivi akaniambia wewe msichana uko na shida mingi sana. So niambie what is happening. Then mimi sikuwa free kumwambia what I was going through because I was still scared to associate so much with people. I was afraid maybe she might also take advantage of my situation. So I did not tell her. So nikatoka, nikatembea, hakunipea hata bob. Juu alijaribu kuinsist nimu-explain what I'm going through, nikakata. Nikatembea very far. Nilikuwa natembea, nikumbuka hiyo time kuna hii ngoma ilikuwa imetokeanga, ilikuwa inasemanga I believe I can fly. That time hiyo ngoma nilikuwa naandikiimba kwa barabara, nasema mimi mtoi nikisema I believe I can fly. So nilikuwa natembea nikiambia God I know utanifikisha mpaka kwenye naenda. So when I went back to her house, kufika huko hakuwa anataka sasa kuniona, she told me to go away. That time I didn't have a choice. I went back to my mom place. Wakati nilienda hapo, then ndio sasa nikamituo dem anaitwa Mary. After that dem akanipeleka hiyo place. Tukaanza kufanya job na yeye. Tukaanza tukakombodiania na yeye hao, lakini yeye sasa do zake yako anataka kulipa hao, ni kama pia alikuwa anataka kunitumia. Do yote mimi ndio nilikuwa nalipa keja. Nalipa hao, nafanya kila kitu kwa hiyo nyumba. Nikiosha kama ni vyombo, yeye ikafika mahali baka hataki kufanya job. Yeye anataka kushinda tu. Nikiosha kama ni vyombo ni kama nipike, nitapata washatumia vyombo zote. Food yenye nilikuwa nimebai yote washakula, wamewachanisha na vyombo hapo zote ni chafu. Nikam tena niosha na kama naosha tena jioni na nimechoka. Then narudi naamkia tena job kesho. Mimi nikafika mahali nikaona huyu dem ananitumia. Hapo ndio nilianza kujipanga. Nikanunua mattress, nikanunua bed. Nikaenda nikatafuta hao. Nikaenda all the way back 44 nikatafuta hao. Nilipata ka single room ka 1600. Although kalikuwa karibu na barabara. So nikakomboa. By the way mimi naweza sema hata kama nimego through a lot, God amekuwa side yangu. Cause hiyo time nilikuwa naingia kwa hoteli napata tu niko na favor ya God. Nikiingia hapo tu ni serve mse, hata kama nimemserve chai unapata tu mtu ananiita my daughter. Nakumbuka kuna mse mmoja nilipatia dhao 5 tu just like that. Akaniambia shika hii dhao 5, msichana naona wewe ni msichana mdogo sana, uende ujisimamie. Uko na wazazi? Nikamwambia yeye mie ma daughter of a single mother. Aliza kwani mko ngapi? So I was telling him a bit of our story, our life story.
Then akaniambia usijali, Mungu atakuja kukusaidia siku moja. The guy gave me 5k na akaenda. I never saw the guy again. So mimi nikaenda nikalipa hiyo 5k, hiyo ndio nilipanga nayo hao, na hiyo bado ndio ilinisaidia kuhama kutoka Isili nikaenda hadi 44. So when niliendanga 44, life ndio hiyo imeanza pole pole ndio mimi huyo nikapata nanga na Charlie, my first boyfriend. Charlie alikuwa anaitwa Patrick. So tukaanza kudate, tulikuwa tunaishi naye plot moja. Tukaanza kudate on and off alikuwa very arrogant na violent mbaya sana. Then sasa tukaendelea hivyo nikajipata niko na ball. Kujipata niko na ball sasa zile madhara huyo msee kwanza alikuwa nazo wacha tu. Back in 2002 I remember nili lose my sister. She was my best friend. I can never forget her because she was always there for me. Na alikuwa mkubwa wangu because she was the fourth born in our family. So when alipass, nakumbuka mpaka hiyo time yali kujanga, imagine anakaa kwa matanga na demu mwingine. Anakaa kunionesha live kwa matanga, atia sha move on. So mimi sikumind because hata nilikuwa na ball na ilikuwa 1 month, nikajiuliza sasa nitaenda kufanya abortion ama nitafanya nini. I just decided to give birth. So nikapatanga mtoi. But sasa the time in ball yangu with the mo ilikuwa inaendelea ikigrow. Tuliamua kusettle tukaina yeye. Nikasahau tu na the past na tukaamua kukaa na yeye. Na tulianza kuishi na yeye, life hata ndio ilikuwa hard sana. Because the man alikuwa anafanya job yenyewe, mimi siko job. So nilikuwa job ya huko ilikuwa ishaisha, hiyo place ilikuwa inafanya renovation. Ilikuwa imeisha for some time back. So nilikuwa tu na hustle tu. So msi anaenda na akilipo mshahara, yeye kazi yake anaingia kwa bar, anabaia tu watu wote bar. Watu wote kwa bar tei. Ni tei. Atakuja kwa hao bila do. Hata nunua chakula, hata lipa rent, hakuna kitu yote atafanya. So mimi nilidecide wacha nihame, na yeye madhe alikuwa shatoka Park Road, hiyo place tulikuwa tunakaa. So madhe pia alikuwa amekuja 44, nikarudingi kwa mother. Mimi nikabebanga tu stuff zangu, hakuna kitu yake niliguza hata moja, nikaenda hadi kwa mother. Kwenda kwa mother nikaenda nikakaa. Mtoi sasa si alikuwa mdogo kabisa, so I was just wondering what next, nitafanya nini? Nitoke kwa hiyo stress. Then all of a sudden kulingana na situation mali life ilikuwa imenifikisha, nilifika mali nikaona hapa siwezi survive. Then kuna madema walikuwa wanaenda ma outing hiyo time. So madema wengine wakaniambia aiwede msupu hivi nini na ku stress, si kama tukupeleke tao. So mimi nikaenda tao. Kwenda tao na God alikuwa side yangu. Nilifika ngatu hivi kama nimepata mzungu. Huyo mzungu akanipenda sana. Akanirudisha shule, akanipeleka hadi Nairobi campus. Nikasoma hiyo time. Alafu sasa akaendanga akadedi. Hata kukaa sana. Alikufanga 205. So at least naweza sema alinitoanga step moja hadi kwa step nyingine. So God naye akanisaidia sasa nikaweza kujisimamisha. Hapo hivi sasa niliweza kujisimamisha. God akanibless, nikabuy land, nikaweza kujenga. Unaona? Sasa nikibatu hapo, sasa nilikuwa naomba na fast. Nilikuwa na fast sana. I was even giving myself even 7 days bila hata kukunywa maji ama hata kukula. Naambia God I want to give me the love of my life. Nipatie hazi. Mwenye tutakuja kuishi naye. Because mimi sikuwa nafurahia ile life ya madhe, unaona? Ile life ya madhe anapata watu ina watu hata si wenyewe hata hatujui mabuda zetu ni akina nani, unaona? That life was so hard. Mimi iko inanipendeza na iko inanifurahisha. So mimi nilikuwa nataka nikuwe na familia yangu. Nikuwe na bwana tutaishi na yeye, mtu at least tutapata na yeye watoi na tuweze kugrow pamoja. So niliomba, imagine take hiyo prayer for 7 years. And the day nilikujanga meet a certain guy. Before 3 days nilionanga vision ya huyo msee. Kuna dem fulani alikuanga neighbor, alikuwa na alikuwa na welding. Akaniitanga that night, akaniambia come tuende out leo. Tukatokanga tukaendanga out. So kwenda out ndio nilienanga nikamit huyo msee, tukipark tu gari hapo. Nikapatana na huyo msee. Mimi hata sikuwa nakumbuka kama nilikuwa nimemwona kwa vision. So ile place tulikuwa tunaenda kuhang out hapo hivi kuna tubaesa tu wingi. But mimi sikuwa nakunywa. Hiyo time nilikuwa nimeokoka, nimestick kwa salvation kabisa. Hiyo time sikuwa nakunywa hata. That is when nilikuwa najicommit na prayers na najicommit kwa fasting. So I was not drinking but I was hanging out. Kwa hang out nilikuwa na hang out na mabeshte. Pia huyo Georgina sio mtu alikuwa anapenda pombe sana. Ni mtu ambaye pengine hata akikunywa you can never notice because anakunywa kama kachupa kamoja hivyo. Hakuwa mtu wa alcohol sana. So mimi nikaendelea tukafika ile place. Kufika ile place huyo msee akakujanga venye nilimsalimianga, hata mimi ndio nilimsalimia. Ndio alikuwa karibu agongwe na gari, nikamwambia hey watch out, utagongwa na gari kirudi Rivers.
si tukaingianga tukaenda kwa club. Kwenda aliniona kakamba nilikuwa. Tukaanza kupiga stories, si tukamaliza outing zetu tukaendanga home, tukamwachanga huko. Kushianga home huyo msanii nilimpatianga namba. Msanii akaanza kunitafuta na simu. Alikuwa Nigeria. Alikuwa anaitwa John. So tukameeting na huyo Nigeria after kitu like few days. Tukameet na place nyingine aliniitanga. Tukaendelea hivyo ni kama tuna date. Then eventually nikakujanga siku moja kurealize he's the same guy mwenye nilikuwa nimeonanga kwa vision. So the guy was so nice, alikuwa ananitreat poa, naona hey, this is the right guy that I like to spend my life with. Jamaa alikuwa ananipea kama ni do, jamaa ananipeleka outing, he was so caring. Like everything namwambia naona we are in good terms, tunaongea vizuri, tuna communicate poa, hatuna arguments, hatuna nini. So I just thought this is the right guy for me. So hiyo time nilikuwa nishajenga hiyo place na nilikuwa na nini hiyo place hiyo land nilikuwa nimebai, nilikuwa na house ya 3 bedroom house. So alikujanga kwangu akavisit, akaona ni place poa, akakuja na manguo. In fact alikujanga na manguo, akaanza kuishi. Mimi nikasema no issue, no big deal, at the end of the day si nyumba niko peke yangu na ni kwangu. So tukakaa na yeye, but after kukaa na yeye that is where sasa nilikujanga kujua kumbe nimejiingiza kwa moto. Sikuwa nadhania kama najiingiza kwa ngori. Nilikujanga kuona kumbe nimejiingiza kwa moto kabisa. Cause the guy was in cult. Alikuwa in cult na mimi sikuwa najua. So nakumbuka kama kuna siku moja venye tu alikujanga kwa hao hivi. Kuanzia hapo na hapo mimi nikaanza kuota ndoto zingine funny. Naota manyoka. Nyoka imetokea tu from nowhere. Naona tu ndio inakuja kuniuma. Naamka kama nimestuka na shindwa what is happening. Nikipiga magoti kama nataka kuomba ananizuia nisiombe, ananiambia don't pray, it's just a dream, it was just a bad dream. Namwambia why are you saying it was a bad dream? Why I never gotten these dreams before I met you? So I never asked myself why I never gotten the dreams before I met him. So I was like ama tuseme tu someone is trying to attack us, ama something is wrong somewhere, but sikuwa naona kama problem inaweza kuwa kwa side yake. So it was very hard for me even hata kulala kwa nyumba. Singelala kwa hiyo nyumba na ni nyumba yangu. Imagine unatoka tu unakuja unalala kwa compound, juu kiingia kwa nyumba zile manyoka zitakunyonga kwa hiyo nyumba. Unapata nyoka baka iko na 3 head, but si ati nyoka unaona hivi you are seeing it spiritually. You can't sleep. Ukikuja tu kulala hivi unaona tu imetokea kwa wall ndio inakuja kukuuma. Everything was miserable that time. Pesa ilikuwa mob, unapata hata ananipea hadi hata 50k within a week. Ananiambia hizo ni zako, nunua makeups, nunua marodhi, nunua nini. So mimi sikuwa na issue ati za pesa juu ninakumbuka that time nilichange furniture zote za nyumba. Hiyo time bado save do nikajenga kwenye kulikuwa kumebaki, na pia bado nilikuwa na savings zangu. But now nilikuwa in a very big pressure to a point where by siwezi handle this situation. Na the only thing jamaa alikuwa anajaribu kunionyesha, if you are getting stressed, kulala na nini, you should be drinking, kunywa. So nikaanza kukunywa. Hapo ndio nikaanza saa kurudia pombe. Juu saa kama siko mlevi sipati usingizi. Nikiwa soba nashinda tu kila saa tu nikinyongwa, nikipatana na evil spirits. So I thought let me be drinking. So nilikuwa naenda kwa wine and spirit hapo, nachukua car price na kuja naeka kwa haona box. Nakunywa. Sasa nikaendelea hivyo kukunywa. But sasa life yangu instead of hata ipombe inisaidie, niliendelea sasa kukua more stressful. I remember there was a time hata kama ninakunywa hivyo, I said no, this is not the life I wanted to live. Na nikasema this is not my life. This is the work of the devil. So I gave myself time and I started to fast again. Nikaanza kurudia maombi. Nikaomba that time hata nilitorokanga nikaenda kwa mlima. Zile place tulikuwa tunaenda kufanyia fasting. So I went and stayed there for 3 days. Nikaanza kuomba, nikamwambia God, what I want you to do. I want God to change my life. Niondolee hizi maroho ambazo zinanikimbiza. The spirit of alcohol, God niondolee mimi sio life yangu, destination yangu sio hiyo. So while I was praying that time, kuna kitu God alikuwa ananirevealia. God alikuwa ananionyesha kwangu kuna moto. Nilikuwa naona tu kuna moto, something is burning in my house, where I never knew what was burning actually, but something was wrong. So mi singekuwa na ile confidence ya kufukuza umse. Singekuwa na hiyo confidence ya kumfukuza in the first place, because already nilikuwa naona mimi nampenda na nimeona onyewe mimi nimeshaolewa, sasa nimepata mse mpoa. So unajua hiyo ni after even 3 years, tumeenda 4 years, 5 years, 6 years. So the guy
alijaribu sana kuniattack na hizo majini. Alafu every time namwambia, why do you Nigerians like to use, mbona mnapendanga hizi stories za evil powers hivi? It is our culture, you can't do anything about it. This is our culture, this is us. Mtu anakupigia story anakuambia, if you come to our village, I even got scared kwenda kumvisit, huwezi enda kumvisit. If you come to my village, you will find every house has an altar, where we go and pour out the blood. Somewhere I was like, God, this is not my life. How will I be able to live with this guy? Nitakaje na yeye na life kaa ina story kama hizo ananiambia. So mimi nilikuwa na cartoon nikiambia tu God, God save me from this guy. And the guy sasa akaanza kunipeleka out. I remember sasa mali aliona kabisa, mimi nilikuwa maana Mungu kabisa. Mali niona kabisa hata niweza. The guy alijaribu sasa kuniua physically. Alijaribu kuniua kiroho akaona haiwezi work. Alijaribu sasa kuniua physically. I can remember there was a time mtoto wangu alikuwa boarding school. Mtoto wangu akakujanga after a very long time, mtoto wangu hakuwa amekuja. So the time yenye mtoto amekam nikasema hebu nifanye bash juu mtoto amekam, nikaitanga ma neighbors, nikanunuanga tei, nikanunuanga kuku, nikanunuanga hadi nyama nini, nikapika food, ilikuwa poa sana. Watu wakakam, sasa tumeka ngoma, tuna dance. Imagine nyumba imejaa tiles kila mahali. Na funny enough, me I don't know where nyoka ilitokanga wapi. Nyoka ilikujanga direct kwa mtoi nataka kuma mtoto wangu. Mtoi akafeel kitu, hata mtoi alikuwa anacheza na game, alikuwa anacheza game kwa simu yangu. Mtoi akafeelingi kitu imemguza, akaondoa miguu akaekelea juu ya meza. Then kuna jamaa mmoja hapo hivi akasema zimeni hiyo ngoma. Tukazima ngoma. Kuzima ngoma tunamuuliza nini? Huku kumeingia nyoka na ilikuwa imeenda direct kuma mtoto. Mtoto amefeel kitu akaondoa miguu kwa meza akaekelea juu ya nini, akaondoa miguu hapo chini akaekelea juu ya meza. So si tukaenda, nikamwambia wewe ni mlevi, wewe ni kulewa umelewa. Nyoka inawezaje ingia place iko na kelele hivi? Place iko na, mimi sitawahi sahau na hiyo time. That was the hardest time yenye mimi niliamini yenyewe kumbe kuna kuanga na majini. That was the hardest time because yenyewe tulitoa kiti tukapata nyoka tukamanage kuyua. Venye tumeyua nikampigia simu yeye hakukuwa. Nikamwambia imagine tumepata nyoka imekam from nowhere ikaingia kwa nyumba na ilikuwa inataka kuuma mtoto. Akaniambia what? The snake got in the house. Yes, the snake got in the house. We were just all surprised, wondering where did the snake came from. Before nihamie huko hiyo place hata ikuwa na watu wengi sana, but sa ile population isha grow sa ndio naona nyoka. I was very surprised. So kumanage kuyua tukaitoanga hapo nje nilikuwa nimepandanga miwa zilikuanga mob sana. So nikatoanga zile manini za miwa zenye zimekauka na makuni zingine nikakatakata hapo hivi, nikawasha moto. Kuwasha moto nikachoma ile nyoka. Nyoka unajua ukiichoma uanga inajikoil. Inajikoil hivi kama mosquito coil. So yeye alikuwa ameniambia na come, nikasikia amenok gate akasema open this gate. Nilikuwa na ufunguo. Just imagine from up a distance of like 10 meters. Maybe 10 meters. Kutoka hapa ufungue gate hapo. Kwenda kufungua gate nikuja nimuoneshe nyoka na iko kwa moto imejikoil hivi kama mosquito coil. Kumfungulia akuja na mwambia look at the snake, where did the snake come from? Ananiambia where is the snake? Kuangalia snake haiko. Na moto inawaka. Naambia the snake was right here. It was right here and I burnt it. It was even black. And unajua ilikuwa inakaa kama python, ilikuwa inakaa goldish somehow. Naambia it was here. Naambia you are lying to me, where is it? Najiuliza ni paka imekuja ikaingia kwa moto ikatoa ile nyoka ama nyoka imeenda. Just within a blink of an eye nyoka imedisappear na ikadisappear hivyo mpaka wa leo. Hiyo nyoka iliishanga hivyo. So huyu jamaa alijaribu sana kuniattack. Ilifika to a point Jumi na mimi nilizama sana kwa maombi hata kama nilikuwa na struggle na nasafa kiroho. Alafu unajua mtaani watu walikuwa wanatuadmire. Wanatuangalia wanaona vile tumevaa poa. Do iko ukiingia place baka unaambia watu pewa. Sasa watu wanaona hii life si ni poa. Kila mtu ananiambia you are very lucky. Unajua uko na bahati sana kwa na mseka huyu. Na mimi mwenye ananiambia ati niko na bahati, mimi na wish tu venye nitaondokea hii situation hata kama kuna pesa najiuliza venye nitaondokea hiyo ndoa. Mimi nilikuwa natamani tu tuachane na huyo msee kabisa. Nilikuwa natamani tu aniondokee tu kwa life yangu. So ilikuwa imefika mahali nimeweka mangunia hapo nje kwa compound. Nikikaa na kunya na lala kwa mangunia. Siwezi ingia kwa nyumba because nikiingia kwa nyumba I know I will not be safe. So nilikuwa nakaa na lala hapo nje kwa mangunia. Ikafika to a point nikaona hapana, hii ni maisha gani? Haya, sasa mahali palikujanga mimi kuniudhi na nikaona kabisa this guy is just after something. Ni wakati huo jamaa aliconfess kwangu akaniambia he's ready
to give all that he has for him to get rich. Even his own blood. Even his own blood ako tayari yeye kutoa hata damu yake ili atajirike. And that was the time yenye nilikuja nikarealize, this guy ataenda hivyo ataniua. Na kumbuka kuna time nyingine tulikuwa tumenanga kukunywa. Kurudi naye kwa compound yangu kuna mawe nilikuwa nimemwaga, nilikuwa nataka kuinua hiyo nyumba. Alinisukumanga kwa hizo mawe kama siko aware. Nikaanguka nikafaint. Then there was a time bado tukiwa kwa nyumba alinitishanga ufunguo, nikamwambia ufunguo ziko hapo kwa meza na nilikuwa nimepanda juu ya stool. Akakuja akagonga ile stool. Wewe una imagine stool ya chuma, huku chini ni chuma. Ikigonga na ilikuwa mrefu, ita slide back huko na mimi niko juu. Imagine nitaanguka aje? Bahati mzuri juu nilikuwa nafunga hizo curtains. Hizo curtains nilishika hivi. Sasa sikuanguka na kichwa. Hizo curtains baka zikararuka. That was the second incident. The third one and the final yenye kabisa niliona nao either mimi niondoke ama nikufe. Nitaimenye imagine tumefanya bash vizuri kwa hao. Tukapika, tulikuwa tumepikanga kuku na tumepika na beef. Then tukarudi tukafry mayai kando. So the previous day tulikuwa tumekunywa sana. So mimi nikashindwa na kukula, nikaserve, hata nilikuwa na wageni nikaserve kila mtu. Mimi chakula yangu nilikuwa nimeserve zote kwa bowl. So mimi chakula yangu mimi nikashindwa kukula. Nikaichukua nikaenda nikaiweka kwa fridge. Nikaenda nikalala, nikasema hiyo chakula nitaikula kesho. So asubuhi kuamka nilimpata kwa kitchen. Mimi unajua sasa hiyo nimeamka niko na njaa, sikuwa nimekula. Kuingia kwa kitchen, kuingia kufungua fridge, ninaangalia naona ile bowl niliserve nayo chakula yangu sioni. So mimi nikamuuliza, na kwani where is my food? And the food is that on the your food is on the plate there. But I did not serve them on the plate. I had to wash that bowl. Nikamuuliza, why wash the bowl and leave the plate? You could have left my food mahali zilikuwa. Akaniambia, those are your food, no problem. Mimi nikawarm food, nikaziweka kwa microwave, nikawarm vizuri sana, nikikula tu hivi. Nasikia vitu zinanikatakata kwa mdomo. Sijui ni nini. Namuuliza nini niko kwa hii food? What is in this food? I don't know. Sasa na assume. Jana nilikuwa nimewaka sana. Inaweza kuwa ni hangover zilifanya pengine niweke shells za mayai ndani ya hii food, ndio maana nakatakata na hizo zinaweza kuwa ni shells ama. Namuuliza, what is this on my food? And maybe I don't know. And maybe it's the shells I put yesterday on the food. But I tasted this food was not tasting like this. Me, I don't know. Naendelea kukula. Naendelea tu kukula naendelea. Imagine na chew kabisa nasema kama ni shell hakuna kitu zinaweza nifanya. Naendelea tu kukula nikimeza. Unajua at long last nilipindua nikasema hebu niangalie hii mayai iko na nikupindua hivi nilipata glasses zimejaa kwa hiyo food. Nikamuuliza, hey, what is the glasses doing in my food? Akaniambia, you have to expect anything in life. Anything can happen. Nikamuuliza, what do you mean anything can happen? Anything can happen when you are putting glasses on my food, so you want to kill me? Like seriously. Mimi nilitoka tu hapo nikajaribu kutapika. Wapi? Haitoki. Najaribu kuforce matapiko. Haitoki. So nikarudi nikakaa. Yeye akajitayarisha akatoka akaenda. Nikajiuliza nitafanya nini? The only thing I thought of doing at that time ni kuchukua pesa zilikuwa kwa chupa ile nikunywe. So I took some money, nikaenda kwa wine and spirit ilikuwa hapo tu just around. Nikaenda nikaitisha pombe nikaanza kukunywa. Nilipokuwa ninakunywa, so now unajua sasa ile emotional feelings sasa ndio zina kuattack that time. Nikaanza kulia. Nikajiuliza, oh my God, ni shida gani nilijiletea kwa life yangu? So watu walikuwa wananiuliza hapo, why are you crying? Nini ninakufanya ulie haki Mokami? Naambia mimi, imagine nimewekewa machupa na John. Ati John akuwekea machupa kwa chakula kwa nini anataka kukua? Just imagine ninamuuliza ni nini machupa zinafanya kwa chakula. Ananiambia ati anything can happen. What does anything means? Anything can happen. That guy ametry kuniua mara 3. So now this is the third time ambao sasa kabisa amedeclare lazima nikufe. Alafu ananiambia he's ready to give out everything that he has, even his own blood, to make sure ati ametajirika. So me, I decided we end up that relationship, and that's how the relationship ended up. So I had to chase him away from my home. Hata akanifanya mpaka hata niondoke hiyo mtaa kabisa.
nikahama hadi huko na nikauza huko nikaondoka, because I could not have bared to live there anymore. I went through, he made me even, alifanya hadi nichukie hadi hata hiyo nyumba yangu. Nikajiuliza hii nyumba, recently nimekuwa nikinyongo throughout, so continually bado nitaendelea kunyongwa, so why should I live here? So I had to shift from that house, nikaenda nikaanzia life somewhere else, tukaachana na yeye hivyo. But still mimi naamini God utenda mambo mob, cause najua pia one day nitakuja tu kuheal. Though pia siwezi complain sana saizi, cause God amenipatia ile second chance, bado nisharudia salvation, na najua God anaenda kupeleka na mimi until the end. Yeah, I know one day nitakuja nikuwe na happy family na nikuwe na hiyo life yenye mimi utamani, because mimi najua God will provide.